പണവും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം മാത്രം കിട്ടിയില്ല. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സനാഹാൻ പറയുന്നു. സിനിമയുടെ ഗ്ലാമർ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞ സനാഹാൻ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അനുഭവിച്ച വിഷാദരോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഹിജാബ് ധരിക്കാനുണ്ടായ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, പണവും പ്രശസ്തിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം. എനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും സന്തോഷവും സമാധാനവും മാത്രമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അത് വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. വിഷാദരോഗം തീവ്രമായതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. 2019 റമദാൻ മാസമായിരുന്നു അത്. ആ രാത്രികളിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായി എൻ്റെ ഖബർ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഖബറിൽ എരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന എന്നെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എൻ്റെ അന്ത്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം സൂചന നൽകുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് എന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി. തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത രീതി മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടു. ഹിജാബിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായൊരു ലേഖനം വായിച്ചു. ഒടുവിൽ എൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം ആ നിമിഷം വന്നെത്തി. വീട്ടിൽ വാങ്ങിവെച്ച കുറേ സ്കാർഫുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്കാർഫ് ഹിജാബ് പോലെ തലയിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടി. ഇനിയൊരിക്കലും അത് അഴിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു. സനാഹാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. വീഡിയോയ്ക്കിടയിൽ സന പൊട്ടിക്കരയുന്നതും കാണാം. കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും താരൻ അവതാരകനോട് പറയുന്നുണ്ട്. പൊട്ടിക്കരയുന്ന സനാഹാനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. In my past life, of course, I had everything. I had name, I had fame, I had money. I could do anything and everything that I wanted. But one thing that was missing was peace in my heart. You know, I was like, there's everything, but why am I not happy? It was very tough, and there were days of depression. There were days of Allah's message that I could see through His signs. I always tell people that there was 2019. I still remember during Ramadan, I used to see grave in my dream. And I used to see a burning, blazing grave in my dream. And I used to see myself in that grave. I just didn't see the empty grave. I saw myself. And I was like, this is the sign that Allah is giving, that if I do not change, this is what my end is. And you know, that is something that got me little anxiety. And I still remember the changes that were happening. And one night, I used to listen to all the motivational Islamic speeches, you know. And one night, I remember reading something which was so beautiful, that they said that when a man dies, his janaza is covered in 3 cloth. But when a woman dies, her janaza is covered in 5 cloth. And what was the moral of the story of that? It's like, because Allah doesn't like even a dead woman's body where people can see her shape. And also, even if you're dead, Allah covers your head, the women. And it was so beautifully written that you don't want your last day to be the first day of your hijab. And that is something that touched me so deep. Yes. I'm sorry. Next morning I remember I woke up and I'm like, that was my birthday. And I'm like, I bought a lot of scarves before, I just bought the scarves. And then I remember I got up the next morning, I put this cap inside, I wore the scarf, and I'm like, I will inshallah never remove this ever again. And I'm very happy that, I always wanted to do Hajj, but I'm so glad that Allah chose this year for me, because I used to come for Umrah before, when I was not changed. And I used to do Umrah, I used to wear the hijab here, and I used to go back home and I used to remove it. But, I always wanted to do Hajj, and I was just telling, my family yesterday that Allah chose such a right time for my Hajj that I've already changed. And Hajj is a huge change in your life, I might not get this opportunity again in my life, but I'm so happy that I came for Hajj. When I changed, I know that now how I am, at least the way I look, I'm not going to go back and remove my abaya and throw it away.